All right, abushia ma mema mapa ba emra odi asampa TV. Mosomfo odi asampa ni. Twede apa bi kwan ni emi ni ehwe ehwe de, me gidi se oho eye. Sa na me so do mada romanti me ho ade. Abushia, sa bre de ye dani yani esan ekọ Bokina Faso a. Me say Ibrahim Traore day in and day out no. O make new move. Ni nyinaa ne sɛ ɛba ne sɛ grains. Bibi te sɛ ayuo, atokoɔ ne ɛmo ne ɛho nkeka ho na Bokina Faso ɛnni ɛho problem biara ebie. Dansɛn a bɛyɛ sɛ a week or so within a short possible time a yɛde Donald Trump esii so na ɔbɛkaa sɛ ɛba ne sɛ aid ankasa a USA ɛde ma some countries especially African countries no ɔmo kate ne off no ama more of the countries no abɔ ho a ɔmo hyeki ɛdwene sɛ nti sɛ sisi a no US eyi ɔmo nsa efiri yɛ so a yɛn yɛbɛyɛ dɛn na yɛasurvive. Wei ɛyɛ big example a Ibrahim Traore ɛsɛte adekyerɛ the whole world sɛ Africa yɛn nsaase yɛn nipa a ɛwɔ mu no yɛn ankasa yɛbɛtumi ɛde ayɛ biribi ayɛ dɛn ɛde ama yɛn ho. Nti wokɔ Burkina already madi kan ɛde ho video ɛde abrɛ wo a sisi a ɛba ne sɛ ɛmo deɛ ɔmo ni problem koraa na ɔmo bɛhyɛ aseɛ koraa a export ɛna sisi a so grains ɛno nso koraa no a ɔmo ayɛ no big one and aside saa big one so no a huge of land a ɛda hɔ nom a ɔmo de bɛyɛ saa efuo yi ne nyinaa me ne wo kɛ ɛyɛ state farm o then aside state farm so no there are other farmers a yɛama ɔmo those modern equipment a ɔmo nso ɔmo betumi ɛde ayɛ kuo adwuma na ama ɔmo atumi aharvest nneɛma ahodoɔ bebree. You see, Ibrahim Traore ɛyɛ leader bi a mihu sɛnea mensi ɛndescribe no ɛmfa. Asɛ abrɛ a yɛ ɔbaeɛ anaasɛ ɔbɛgye ɔmo akonnwa no, ohu nneɛma a ɛbɛba ɛna otutuu ne nan ɛyɛɛ dɛn esii yie. You see, time a na Nana Kwame Bediako ɛyɛ ne campaign no, ɔkaa sɛ ɔwɔ third eye na nkurɔfoɔ bebree na ɛnte aseɛ because yɛn no yɛnya te third eye na ne ama no ayɛ biribi huhuuhu bi. Na ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ hu o. Yɛka third eye a obi a otumi ɛtena ase na ohu daakye nea ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛba. That's the third eye. Nti third eye ne nyinaa n'ankasa no ɛwɔ nipa w'adwene mu. Ɛno nti na yɛfrɛ ɔmo sɛ visionary leaders. Ohu nneɛma krɛɛ, ne vision no ɛyɛ krɛɛ ɛwɔ nneɛma bi ɛho. Nti ɔbaeɛ no dabi a meka saa asɛm wei. Ne first speech anaa ne nsɛm a wɔkaeɛ, ogyinaa classroom ɛna kaa saa asɛm no ɛde kyerɛɛ ne school nkɔlaa sɛ this time around no yɛa yɛbɛdi yɛaduane, yɛa yɛbɛka yɛ kasa and ɛnyɛ sɛ ɔbɛka no wɔ n'ano kɔ o, mmom ɔde action ɛna ɛyɛ den, ɔde hyɛɛ mu a ɔde dii ne dwuma no. Na abusua, wohwɛ papa yi a ɔda screen yi so yi a, ɔyɛ Ibrahim Traore, ne soldiers no bi. You see, ɔno nso ɛna ɔyɛ agricultural minister. Ɔyɛ sogyani o, ɔno ɛna ɔsan yɛ agric minister. Nti with nipa sei no, ɛnyɛ sɛ position yɛde ama no sɛ ɔmmɛtena hɔnom na ɔmfodi ne arm, na mmom yɛde ama no a ɔnkɔ into action. Nti ɔkɔɔ field hɔnom bi na in fact ɔno ankasa ɛkɔ tasty grains a ɛkɔ so wɔ hɔ no, ohun sɛ yes, wei ɛyɛ quality grains. Nti obisaa sɛ dɛn koraa na aba nti a anaasɛ ɛkwan bɛn koraa na ɔmo faa so ɛde convince yɛ sɛ yɛnyɛ bibifoɔ, yɛnyɛ asase, saa nneɛma wei yɛntumi ɛnyɛ ɛma no nyɛ yie anaasɛ yɛntumi ɛnya no in large quantity ɛwɔ aberɛ a ɔmo atumi ayɛ dɛn ayɛ amena yɛyie. Na wei ɛna yɛde ɛyɛ dɛn esiesie ɔman. Nti sisi ɛba ne sɛ Burkina Faso a ɔmo de agricultural revolution no ɔmo akɔ and ɛnyɛ grains ɛne ɛyi nko o. Woba yɛn hanom a yɛka farming a yɛfii sɛ ɛno ara ne adɔ anaasɛ nneɛma a yɛdua no. Wokɔ Burkina Faso a ɔmo asan ayɛ big dam for fish farming, tilapia ɛne ade a sisi a me ne wo kasa yi, every 4 months biara no ɔmo harvest more than millions of tilapia from Burkina Faso ɛyɛ apatrɛ. Apatrɛ yi a yɛn da bi a yɛkra ɛde firi nkɔfoɔ kurom no and ɛba ne sɛ ɛmo deɛ a
ɛno koraa de sisi adeɛ yɛnka because ɔmo atumi aproduce a ama sisi a ɔmo ba abɛ export na good news a ɛwɔ mu ne sɛ wei woyɛ kuani na sɛ wokɔyɛ kua woadua wo bankye woadua wo bɔɔdeɛ woadua wo mo woadua hwan na sɛ woduru harvest time a ɛnyɛ afei ɛna wobɛdwen ne tɔ ho the company is already there nti no day in and day out nnuane bi a ɛba out biara no yɛpɛkyɛse nnuane bi a ɛba out biara no yɛbɛpɛkyɛse yɛbɛtɔ nti sɛ yɛtɔ na sɛ kuro no ankasa no yɛareserve ama kuro no na aboro kuro no so a then ne yɛahyɛ aseɛ sɛ yɛ export na ɛno no bɛboa ama ɛba ne sɛ importation of food anaasɛ yɛn depend wɔ other countries so ɛna mfa nyɛ yɛ aduane no deɛ ɔmatwa saa nneɛma no ɛso koraa na Ibrahim Traores ɛma speech bi a ɔkaa sɛ ɔno this time around wɔgyae ɛnam we until sɛ obehu sɛ ɛnam korɔ no efiri Bokina Faso ɛhɔnom dɛn ɛna ɛka kyerɛ wo yɛn nyinaa yɛnim abere ne abere bi a yɛhu bi na ɛyɛ media yi so there are so many food a yɛn import and wobɛkɔ mu no those food no ankasa no there are some chemicals ne ade bi a yɛawɔ wɔ food no ne adeɛ but if yɛayɛ asase so yɛnim sɛ yɛa ne yɛdi adeɛ a we know how to handle it a ɛnkɔyɛ poisonous ɛmfɛ ma yɛbɛfa the right channel a yɛde bɛyɛ yɛ preservation you see wei ɛyɛ leader a ɔdwen ne manfoɔ ho ɛnyɛ sɛ ebi ɔbɛyɛ pɛsɛmu nkunya na wayɛ n'adwene sɛ ɔno no ɔbɛkra nnuane ayɛ dɛ ɛde afiri nkɔfoɔ kuro so ɛna aba na mmom ɔno ankasa ne deɛ nti na ɔmo sɛ ɛba no sɛ US aid a ɔmo twitwa mu na ɔno ne deɛ ɔno no ɔnhwɛ mu bi and one thing a m'ani gye ɛwɔ Ibrahim Traores amammuo no ho no ɔne ne soldiers no a ɔmo nam no ɛnyɛ sɛ ɔmo nam sɛ yɛmbɔ ngye ɔmo so kako day in and day out no ɔmo wɔ adwuma mu ɛno nti Ibrahim Traores ɔmo yɛ ne interview bi a mɛde saa video no ɛbɛbrɛ a na ɔmo bisa ne sɛ mmerɛ dodoɔ sɛn ɛna ɔbɛtena Bokina akonnwa no so ebi a na nkɔfoɔ no ɛpɛ sɛ they go back to democracy ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo ever since sɛ ɔmo baeɛ no there is no a day a ɔmo nyɛ adwuma day in and day out no ɔmo kɔ so ɛyɛ adwuma sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo bɛtumi asɛve ɔmo kuroman ɛyie na ma ɔmo kuromanfoɔ ɛho atɔ ɔmo because ɛba ne sɛ nnuane a ɛno ɛna bɛma kuro no asom adwo ɔmo abere ne abere bi a meka sɛ nipa wonya baabi ɛde wo ti to na wonya kakra a wobɛdi a I think sɛ ɛno no ɛyɛ enough nea aka ne deɛ ɛyɛ bonus ɛna yɛpere ɛde ka ho nti ɔman a ɔmo wɔ aduane no ɔmo na ɔmo wɔ biribiara nti even with near Bokina Faso ɛyɛ they can decide sɛ ɔmo bɛma ɔmo agudeɛ ɛne ɔmo nneɛma koraa no arelaxe na ɔmo depend solely on their farm product ɛno koraa no ɔmo bɛtumi ɛde survive to a number of period ansa na so ɔmo natural resources koraa ɔmo bɛkɔ ho a ɔmo akɔ ho hwɛ ɛma obi ɛndeceive ɛba ne sɛ ebi a yɛn agudie ne ade yes ɔmo atu bi kɔ deɛ nanso still naa no bebree naa na ɛyɛ dɛ ɛda so ɛwɔ hɔ no si enya leader a ɔwɔ anisoade hu no na ɔyɛ n'adwene sɛ ampa ɔbɛboa ama ɔman no afa ne ntoma pa ɛde afura you lie bad ampa nso ɛbɛkɔ so ɛde ama yɛ ti abusua na deɛ efiri Bokina Faso aso ɛɛba no no mpire hɔ na ɔtie bi nkyerɛ mu a efiri hɔ no ɛba ɛne how a ɔmo tilapia farm ɛne nneɛma esi ɛɛkɔ so ɛfa. Dam is the fourth site to benefit from this initiative since the start of the 2023 to 2025 agro-silvo-pastoral and fisheries offensive after Samandeni, Bagre, and Lumbila. The state strongly supports the developers by providing them with floating cages, fry, and subsidized feed of up to 80%, said Mustafa Tasembedo, Director General of Fisheries Resources. For his part, Commander Ismael Sombier stressed the importance of local initiatives so that the populations take ownership of the project.
According to him, an increase in the consumption of local fish would reduce import costs and guarantee a healthy diet. His Excellency, Captain Ibrahim Traores, President of Faso, said last time that he no longer eats fish if it is not fish from our bodies of water. This is a strong signal and an invitation to the entire Burkinabe population to favor our local productions, he stressed. There are 50 promoters of floating cages from Musudugu who benefit from this initiative. Yorawani Sombie, their president, requested easier access to credits to ensure the success of their joint project. The minister then went to Duna to inaugurate the new rice processing unit of the Simplified Cooperative Society of Duna Women Farmers, Scoops ERD, still in the province of Comoé. This unit is equipped with a huller and a steaming device with a capacity of 1 ton of rice per hour. The processed rice is marketed under the brands Riz National Étuve and La Saveur des Cascades. The cooperative also undertakes to supply 500 tons of processed rice per year to Sonages. This ceremony marks the launch of a series of inaugurations of around 30 processing units across the country. Around 10 for rice, around 10 for corn, and around 10 for sweet potatoes. This initiative is part of the promotion of the agro, silvo, pastoral, and fisheries offensive of our ministry, which will contribute to a substantial increase in national production, made available to consumers to reduce our dependence on the outside world, said the Director General of the Promotion of the Rural Economy. The speech of Burkina Faso President, Captain Ibrahim Traores, on the USAID withdrawal. Ladies and gentlemen of Burkina Faso, today I stand before you with great pride and a heart full of gratitude. As we look across our vast and bountiful lands, we do not see despair. No, we see golden fields of wheat stretching beyond the horizon, waving proudly in the wind, whispering a new story, our story, a story of resilience, foresight, and determination. When many African nations tethered themselves to the unpredictable hands of foreign aid, we in Burkina Faso chose a different path. We chose self-reliance. We chose dignity. We chose our future. And now, while others lament the sudden withdrawal of USAID, we stand firm, unshaken, and prosperous. We were prepared. Quand l'horizon est sombre, c'est le moment d'allumer sa propre lampe. When the horizon is dark, that is the time to light your own lamp. We lit our lamp early. Since 2024, my government has made food security a national priority. We refused to depend on external aid for our survival. Instead, we invested in ourselves. We bought 400 tractors, we trained our farmers, we revitalized our lands, and today, we are reaping the fruits of our labor. Look at our wheat. Just look at it. It is not just wheat, it is independence. It is strength. It is the foundation of a Burkina Faso that will never kneel before foreign powers for survival. These golden grains are our future, our pride, and our proof that African nations can feed themselves. I recently visited one of our wheat farms, and I saw the joy on the faces of our farmers. They no longer worry about whether food aid will come. They no longer fear economic blackmail. They wake up with confidence, knowing that their land is producing, their children will eat, and their country will thrive. Un homme qui dépend de la générosité des autres dort toujours avec une main tendue. Ibrahim Traores, during say America cut US aid no and Obama speech. Then the speech and then say Bokina Faso. Me mama no me papa no. And mamusuru. Say eba ne say US are withdrawn aid other African countries no. Shake no. Ye die ye gina ye nine so. Ye ye ho di efri say ye hui na abre yekọ esum mu no saa time no na wo so wo kan a mo bia wo say yes wo kan because the hand no wo ye hu kan but ye drusum mu ho na wo share say yes wo kan ehre iti eba ne say Burkina Faso wa mo musro because munuane
ɛne mo biribiara ɛyɛ intact. Na ɔsɛ aberɛ a ɔvisite one of ɔmo farm no, ohun the way akuafoɔ no ani asi agye afa no a ɛma ɔno ankasa hu sɛ ampa anidaso yɛ dɛn ɛwɔ hɔ ɛma ɔmo. Na even African countries koraa no, they are going to be the backbone a ɔmo ɛna ɛba abɛso. A man who depends on the generosity of others always sleeps with his hand outstretched. But not Burkina Faso. We are standing tall with our hands firmly gripping our plows, our tools, and our future. And this is just the beginning. We have not only secured our wheat production, but expanded our agricultural efforts across multiple sectors. Nti ɛba ne sɛ ebi a ɔmo kua adwuma mu na ɔmo ntena hɔ ɛmfuodu ɔmo nsa sɛ nkɔfoɔ na ɛnyɛ den ɛmfa aduane ɛmfa mmerɛ ɔmo. Na ɔmo deɛ they are ready to do whatever, and ɛnyɛ sɛ ebi a kua adwuma no nko a anaasɛ ebi a ɛmo anaasɛ weed no nko a, but ɛba ne sɛ all the agricultural sectors na ɔmo extend ɔmo nsa ayɛ den ɛde akɔ hɔ nom a they will make sure say every sector biara no ebenya the right equipment no na ɔmo atumi expand ɔmo ho na feed the country then beyond their borders. We have stocked our waters with over 100,000 tilapia fry, ensuring that our fish production will flourish. We have built processing plants for rice, corn, and sweet potatoes, reducing our reliance on imported goods. We are producing what we eat and eating what we produce. Ladies and gentlemen, self-sufficiency is not a dream. It is happening right now. When President Trump withdrew USAID, the world expected Burkina Faso to suffer. They expected our people to cry out, to struggle, to beg. But instead, we are celebrating our largest wheat harvest in history. While others panic, we are planning our next planting season. While others seek new sources of aid, we are creating new sources of wealth. Nti ɔmo no ɛba ne sɛ Burkina Faso a time na Trump ɛwɛdraw ne aid na ɔmo no deɛ na nkɔfoɔ expect sɛ ebi a ɔmo ho bɛkyerɛ ɔmo. Titiri France yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɔmo ne the biggest target. Na ɔmo expect sɛ sisi ana US withdraw ɔmo aid no because yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛba sɛ international cooperation wanwan a US na ɛda ano a ɔmo yɛ biribiara sɛ US atwe ɔmo deɛ esi ano Burkina ɛbɛ struggle but Burkina ɛkyerɛ sɛ na sisi ana afei ɛna nkɔfoɔ ɛdwen kwan a ɔmo bɛfa so adua nnuane no. Ɔmo deɛ ɔmo prane ɛkwan a ɔmo bɛfa so a ɔmo bɛ increase no meaning sɛ ɔmo no ɔmo adua ama no agu so sɛ nkɔfoɔ ɛdwen ɛkwan a ɔmo bɛfa so asurvive no na ɔmo deɛ kyerɛ sɛ ɔmo akɔ ɔmo anim. Le lion qui apprend à chasser n'a plus besoin qu'on lui jette de la viande. The lion that learns to hunt no longer needs to be thrown meat. Burkina Faso is now that lion. We have learned to hunt, to plant, to harvest, and to thrive. This is the Burkina Faso I promised you. A Burkina Faso that does not wait for handouts but works tirelessly for its own success. This is the Burkina Faso I will continue to fight for. To my fellow African leaders, let Burkina Faso be an example to you. Do not wait for crisis before you act. Do not rely on the generosity of others to feed your people. Invest in your land, your farmers, your industries. The power to transform Africa lies in Africa itself. Abusua nti ɔto nkra ɛde ma Africa leaders a aka sɛ madawroma. Momma ne me Ibrahim Traores meye. Momma ne yɛn Burkina Faso yeye. Enye ahwɛsodeɛ ɛmfa ma mo. Ɛma mo ntwɛn sɛ atwɛrɛntɛm bi ɛbɛba ansa na moayɛ biribi. Na mmom monyɛ biribi ɛmfa ɛnsi hɔ nom. Na wi ɔka kyerɛ ne kurom Burkina Faso sɛ me Ibrahim Traores wei ɛna na mehwehwɛ ɛde ama Burkina Faso sɛ yɛbɛnya yɛn nnuane na yɛn rely ɛwɔ obi ɛso. To the people of Burkina Faso, my message is simple. This victory is yours. Every farmer who tilled the soil, every worker who processed the harvest, every leader who believed in this vision, this moment belongs to you. We have proven that we are stronger than dependency, wiser than deception, and braver than uncertainty. And so I say to you, let us not stop here.
Let us continue to build, to grow, and to secure our nation's future. Let Burkina Faso shine as a beacon of hope and strength, not just for ourselves, but for all of Africa. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. May God bless Burkina Faso. Trump administration is pulling almost all USAID workers. Nti abusua ni speech no ode beko na wie no ona say me kurom Bokina fo mesere mo ma ne nkoye se adwuma ayaye ahaya ene baabi se o tele wasase anase udua wo no bae wo ye adwuma wasase no so a hu se wo ye e de ama wo ho wo ma ene wo kuromanfo na enkoye se monkoa nemu the whole Africa countries nti osele trade ampon se unshra Burkina Faso na unshra ne man afo you see we any a friend Spending on programs overseas wasteful. The order takes effect just before midnight Friday and gives direct hires of the agency overseas, many of whom have been frantically packing up households in expectation of the announcement. 30 days to return home unless they are deemed essential. Contractors not determined to be essential also would be fired, the notice said. The move had been rumored for several days and was the most extreme of several proposals considered for consolidating the agency into the State Department. Other options had included closures of smaller USAID missions and partial closures of larger ones. Thousands of USAID employees already had been laid off and programs worldwide shut down after Trump, a Republican, imposed a sweeping freeze on foreign assistance. Despite outcry from Democratic lawmakers, the aid agency has been a special target as the new administration and Musk's budget-slashing Department of Government Efficiency look to shrink the federal government. They have ordered a spending stop that has paralyzed U.S.-funded aid and development work around the world, gutted the senior leadership and workforce, with furloughs and firings, and closed Washington headquarters to staffers Monday. Lawmakers said the agency's computer servers were carted away. Spent the weekend feeding USAID into the wood chipper, Musk boasted on X. The mass removal of thousands of staffers overseas and in Washington would doom billions of dollars in projects in some 120 countries, including security assistance to partners such as Ukraine, as well as development work for clean water, job training and education, including for schoolgirls under Taliban rule in Afghanistan. The U.S. is the world's largest humanitarian donor by far. It spends less than 1% of its budget on foreign assistance, a smaller share of its budget than some countries. Health programs like those credited with helping end polio and smallpox epidemics, and an acclaimed HIV/AIDS program that saved more than 20 million lives in Africa, already have stopped. So have monitoring and deployments of rapid response teams for contagious diseases such as an Ebola outbreak in Uganda. Hundreds of millions of dollars of food and medication already delivered by U.S. companies are sitting in ports because of the administration's sudden shutdown of the agency. Democratic lawmakers and others say the USAID is enshrined in legislation as an independent agency and cannot be shut down without congressional approval. Supporters of USAID from both political parties say its work overseas is essential to countering the influence of Russia, China, and other adversaries and rivals abroad, and to cementing alliances and partnerships. The decision to withdraw direct hire staff and their families earlier than their planned departures will likely cost the government tens of millions of dollars in travel and relocation costs. Staff being placed on leave include both foreign and civil service officers who have legal protection against arbitrary dismissal and being placed on leave without reason. The American Foreign Service Association, the union which represents U.S. diplomats, sent a notice to its members denouncing the decision and saying it was preparing legal action to counter or halt it. Locally employed USAID staff, however, do not. Ibrahim Traores Bokina Faso any other military men are akano or much US and African countries no are akane say we don't need US ye here or more
aid biara nti ɔmo withdraw ɔmo aid a ɔmo withdraw. Africa yɛn nso yɛyɛ capable yɛbɛtumi ayɛ nea yɛbɛtumi ayɛ. Wei ɛna mesrɛ His Excellency John Dramani Mahama sɛ ɔmbɔ ne ho mmɔden, ɛme yɛmfa yɛn ho nhyɛ mu bi na yɛngyae cars akɛseɛ ne nneɛma ahodoɔ a yɛde ma yɛn ministers no. Kyerɛ sɛ Ibrahim Traore asɛte example no wakyerɛ yɛn sɛ it is doable, it is possible, yɛbɛtumi ayɛ amuna yɛ yie. Citizen no so na biribiara no yɛka sɛ ɛna wei yɛyɛ wei a ɛnyɛ yie, wei yɛyɛ wei a ɛnyɛ yie. I quite remember sɛ no sɛ na mete kaa mu a na mereka asɛm bi akyerɛ obi sɛ His Excellency John Dramani Mahama nkokɔ nketenkete yi a wɔkaa yi ɛna sɛ anka wɔyɛ na aha yɛagye state farm kakraka de ato hɔ yɛaemploy nkurɔfoɔ wɔ mu mo nso a mo ankasa mopɛ sɛ moyɛ mo private ones koraa no na yɛama mo ebia state fund bi mongye na momfa nyɛ a period of time sei momfa saa sika no mfa mmra na yɛatumi de aboa obi nso ebi at that time no nso ayɛ prepared sɛ ɔno nso bɛyɛ ne deɛ a anka ɔman yi ɛbɛfa ne ntoma pa de afira rather sɛ yɛwɔ poultry farmers wɔ hanom support no mma na da biara no na yɛkra nnuane ɛho wɔn kyerɛ Ghana ha yɛ consume saa akokɔ foosi kyɛn obiara nti ne yɛkra no massive de ba me ankasa me wɔ nnamfo bi a me wɔn koraa na at least wɔn ɛka no sɛ import bi efiri nkurɔfoɔ nkuro so te sɛ ɛnam ne adeɛ nyinaa de ba yi wei yɛ great example a yɛ leaders yi hwɛ so na wɔn ayɛ bia ɛbɛboa ama ɔman yi no koraa bɛtumi atim hɔ akyɛ. You see, day in and day out yɛbɛto aba a na monko tumi ho. But instead of sɛ anka monko tumi ho, anka mobɛtumi de saa development wei, saa example wei a Ibrahim Traore asɛte na ɔreka kyerɛ mo sɛ ɛyɛ example a ɔyɛ de ama African countries yi na mobɛtumi de wei de afight for power a you guys no stay in power forever and ever. Ɛda mo ase, akra ho.